হ্যালো। সুপ্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা, আপনারা যারা দেখছেন, শুনছেন তাদের সবার জন্য রইল শুভকামনা। রেডিও ত্রিতাল বাংলা ইউএস এর পক্ষ থেকে স্বাগতম। রেডিও ত্রিতাল বাংলা নিউ ইয়র্ক থেকে প্রচারিত একটি রেডিও স্টেশন। আপনারা জানেন iOS এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপে রেডিওটি শুনতে পাওয়া যায়। আপনি যদি iOS এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপে যেয়ে সার্চ করেন রেডিও ত্রিতাল বাংলা TRTTL BNGLA, তাহলে আপনি এই রেডিও অনুষ্ঠানগুলো শুনতে পাবেন। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামেও আছি। আজকে আমাদের অনুষ্ঠান লাইভ উইথ অ্যান অ্যাটর্নি। যথারীতি আমাদের আজকের অ্যাটর্নি মেরি ফনেস্ট। হাই মেরি, হাউ আর ইউ? Hi Shamim, I'm good. How are you? Yeah, I'm good. So thank you for asking me. সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা জানেন মেরি ফনেস্ট সুদীর্ঘ 16 বছর, মোর দেন 16 ইয়ার্স তিনি এই ল সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন নিউ ইয়র্কে। ফলে আপনাদের যদি কোনো ইমিগ্রেশন রিলেটেড বা ফ্যামিলি ম্যাটার বা অন্য কিছু থাকে, তাহলে আপনারা মেরির সহযোগিতা নিতে পারেন। অনেক জটিল কেস, অনেক কমপ্লিকেটেড কেস মেরি খুব সহজেই সেটা হ্যান্ডেল করতে পারে। আমি আপনাদের জন্য বলে দিচ্ছি মেরি ফনেস্টের অফিসের অ্যাড্রেস 225 ব্রডওয়ে, সুইট নাম্বার 750, 225 Broadway, suite number 750, New York, NY 10007. ফোন নাম্বার 212-219-7626. আমরা যাচ্ছি মূল আলোচনায়। Mary, do you have any updates for our viewer? It has been a long time since we went live. There are several updates. Number one, and I spoke about this before, the New York Immigration Court has reopened and is essentially hearing cases. Some judges are appearing by WebEx. Some judges are appearing by, some judges request appearance rather from us by WebEx. Some judges request appearances through phone. And some judges prefer to have the parties present in person. In any event, the immigration court will mail out notices where they will inform the clients and attorneys as to which way the judges prefer for the parties to appear in immigration court. Another update I have, we know many people are crossing our southern borders. And the good news about the Biden's team, they are trying to implement the COVID-19 vaccination for the people who are entering our southern borders, to keep those people safe and to keep Americans safe. And this is a very good news. This is a very good update that we have from the Biden administration. The infrastructure bill is work in progress. We are all hoping that it should be voted on very soon. And we're hoping that the workforce, the Essential Worker or Workforce Act, which is included in the bill, is also going to be passing. So individuals who have worked during the pandemic, individuals who qualify, should benefit from this bill and should benefit from the action that the Congress is going to take anytime soon. So those are the updates about the recent immigration developments. And we're watching closely the Senate, we're watching closely, and we hope that the infrastructure bill will eventually pass, and that will include the Essential Workforce Act. Excellent. Let me translate it in Bengali. আমি যতটুকু বুঝতে পারলাম, সুপ্রিয় দর্শক, অনেক লম্বা কথা আমরা মেরির কাছ থেকে শুনেছি। মেরি প্রথমে বললেন যে অনেক দিন পরে আসলে আপনাদের সামনে এসেছে এবং অনেক কিছুই আপডেট এর মধ্যে আছে। প্রথম আপডেট যেটা তিনি বলেছেন, নিউ ইয়র্ক কোর্ট ওপেন হয়েছে। ফলে নিউ ইয়র্ক কোর্ট ওপেন হওয়ার কারণে নানাবিধভাবে আমাদের বিভিন্ন কেসের শুনানি তারা করছেন। জাজরা কোনোটা করছেন ওয়েবের থ্রুতে, কোনোটা করছেন ফোনের থ্রুতে, আবার কোনোটা তারা ইন পার্সন চাচ্ছেন। তো কে কিরকম ভাবে চাচ্ছেন, আপনার অ্যাটর্নির কাছ থেকেও হয়তো জানতে চাইতে পারেন যে আপনি কোন ধরনের বিষয়টি প্রেফার করছেন। সেই অনুযায়ী বিষয়টি শোনা হচ্ছে কিভাবে আপনার বিষয়টি অ্যাপিয়ার করবেন, আপনার কেসটি অ্যাপিয়ার করবে। ফলে সবাই খুবই ব্যস্ততার মধ্যে এখন।
পাশাপাশি মানে যেটা বললেন যে সাউদার্ন বর্ডারে অনেক মানুষ যারা আসছে বা আসার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে, বাইডেন প্রশাসন ঠিক করেছে তাদের সবাইকে ভ্যাকসিনেটেড করে দেবে। তো এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত আনন্দের একটি সংবাদ যে এরকম একটা পজিটিভ অ্যাপ্রোচ নেওয়া হচ্ছে যে তারা সাউদার্ন বর্ডারে যারা আসছেন তাদের সবাইকে ভ্যাকসিনেটেড করা হচ্ছে। আর যেটা বললেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিলটি যদি খুব দ্রুতই হয়তো পাস হয়ে যাবে, যদি সিনেটে পাস হয়ে যায় তাহলে এটা দ্বারা অনেকেই উপকৃত হবেন। তো আমরা পরবর্তী আলোচনায় যাই, জানতে চাইতে পারি যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিলে কি আছে। মেরি, what are there in infrastructure bill? Well, one of the very relevant portion of that bill includes a bill that will benefit essential workforce, essential workers, and any individuals who have been here without even any immigration status, who worked during the pandemic in any of the following such as food industry, construction industry, food delivery, home health care, home care. Those people will benefit from the bill. They will be able to file a paperwork, proof that they did work in those industries and benefit and get legalized. So that's a main component that of any interest to, of course, people who have no legal status, to remember. Once the bill passes, they should be able to contact their legal representatives, their attorneys, discuss how and what documents they should present so they can be prepared for applying for a legalization. আমরা মেরিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল যেটা সিনেটে পাস হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার মধ্যে কি আছে। তো মেরি যেটা বললেন যে এটা অত্যন্ত আনন্দ সংবাদ, যারা এই প্যান্ডেমিকের সময়ে বিভিন্ন এসেনশিয়াল জায়গাতে কাজ করেছেন, মনে করেন যে ফুড ডেলিভারি, হোম কেয়ার, তারপরে আপনার অন্যান্য হসপিটাল অথবা রিলেটেড কোনো জায়গায় যদি কারো কোনো লিগ্যাল স্ট্যাটাস না থেকে থাকে, ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস না থেকে থাকে, তাহলে আপনারা সেই বিলের থ্রুতে এখানে একটা বিশেষ সুবিধা নিতে পারেন। ফলে আপনারা যদি এরকম অবস্থায় কাজ করে থাকেন এবং যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন তারা ইমিডিয়েটলি যেকোনো অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তারা আপনাকে বলতে পারে যে কি করণীয়, কিভাবে আপনার পেপারটা তৈরি হতে পারে। আমি মেরি পনিস্টের অফিসের নাম্বারটা আবারও আমি দিতে চাই যে মেরি এস পনিস্ট, অ্যাটর্নি অ্যাট ল, ফোন নাম্বার 212-219-7626। ফলে আপনারা যেকোনো সময় যোগাযোগ করতে পারেন। মেরি, many people are asking that there are different kind of complicacy in divorce case. Someone asked that spouse is abusing them. Someone asked that we are mutually want to get divorced, but we are in a conditional green card, what to do? And at the same time, there are different kinds of police calling 911 or something else, and they are getting into a complicacy. So could you please describe the complicated part of divorce that we can be careful or we can take different steps? There is no good advice about a parties divorcing ever, because of course, if you can work out your relationship with your spouse, you should be able to discuss the matters and consider whether or not, the marriage could be rebuilt and go strong. But in any divorce, if there is a mutual agreement to divorce, that would be the most easiest divorce that procedures that you could be part of. Essentially a person or individuals who want to divorce and who do agree mutually to get divorced, they need to file one party need to file a petition for divorce or a action for divorce, and the other party, who is the defendant, has to agree to sign the paperwork and not to contest any other grounds, or parties might enter into a stipulation agreement and request that the judge makes the decision and finalize the divorce paperwork and issue a judgment. So this is the easiest way
to get divorced if the parties in fact agree to get divorced. ওকে, ওকে। আমি যদি এইটুকু একটুখানি বলতে চাই যে আমরা মেরিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে বিভিন্ন জন আসেন যে ডিভোর্সের বিভিন্ন কমপ্লিকেসি নিয়ে। কেউ বলেন যে আমরা ডিভোর্স করতে চাই মিউচুয়ালি, কিন্তু আমরা আসলে গ্রিন কার্ডে কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ডে আছি। তাহলে আমি কি আমার গ্রিন কার্ডটি পাবো? আবার কেউ বলেন যে আমার স্পাউস, হাসব্যান্ড অথবা ওয়াইফ তিনি আমাকে অ্যাবিউজ করছেন। আমাকে ওই কাগজপত্র সাইন করবেন না এবং ভয় দেখাচ্ছেন। নানাভাবে আমাদের মিলছে না। কিন্তু তারপরও আমি যেহেতু কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ডে আছি, আমি তাই ঝামেলায় যেতে চাচ্ছি না। আবার কেউ বলেন যে আমার সত্যি আমাদের ঝামেলা হচ্ছে এবং আমরা পুলিশ কল করেছি। আমরা এখন একজনকে ধরে নিয়ে গেছে বা অ্যারেস্ট করেছে বা তাকে যিনি আসলে কল করেছেন তিনি হয়তো ঝামেলায় পড়ছেন। এটা আমরা প্রশ্ন করেছিলাম। মেরি বলেছেন যে আসলে যদি ডিভোর্সের পক্ষে তো আসলে বলার কিছু নাই। মেরি যেটা বললেন যে যদি মিউচুয়ালি কেউ করতে চায় তাহলে আনকনটেস্টেড ডিভোর্স একজন পেপার সাবমিট করলে অন্যজন যদি সাইন করে দেয় তাহলে সেটা মিউচুয়ালি হয়ে যায়। সেটা হচ্ছে সবচেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট। যখন কোনো রকমের কারো কোনো দাবি বা চাওয়া থাকে না। সেটা সবচেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট, সেটাতেই আমরা ঝামেলাহীনভাবে এগোতে পারি। এইটুকু মেরি বললেন, আমরা তারপর শুনছি। ইয়েস, মেরি প্লিজ গো অন। If there are instances of abuse and if a party does not feel safe in a relationship, and if there are facts supporting the domestic violence, I've emphasized this before in our live shows before. Please call the police, and this is very important to remember. Call the police. Ask for the police to interfere. This is for your own safety and the safety of minor children that might be present in the house. It is not ever fun to go through these steps, to argue, to fight, to have in a situation when you have to leave your marital residence, but the safety is the most important thing. If you translate, I'll continue. ওকে। মেরি যেটা বললেন যে প্রথমে উনি আগের অনুষ্ঠানগুলোতে বলেছিলেন যে যদি এরকম কারো সংসারে এরকম কিছু ঘটে যে তাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কম, কোনোভাবে তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়াঝাটি হচ্ছে, তাহলে তিনি বলেছেন যে হাসব্যান্ড ওয়াইফ যেই হোক পুলিশ কল করতে। কারণ এটাতে বসবাস করার কোনো রকমের কারণ নাই। তিনি বলছেন যে পুলিশ কল করো, পুলিশকে ইন্টারফিয়ার করতে দাও এবং তোমরা সেখান থেকে সমাধান নাও। কারণ শুধুমাত্র এই গ্রিন কার্ডের জন্য সবকিছু সহ্য করে যাওয়া, এটা মেরির বিপক্ষে। ইয়েস, প্লিজ গো অন। And when police arrives, of course, there will be certain procedures that the police will follow. They will take statements from parties. They will advise one party, who is usually an abuser, the abuser, to leave the residence, or that party will be arrested, and then they will be required to appear in family court if the party who has been abused is willing to file any criminal charges against the other party. That will also be allowed, of course, and there will be appearing in criminal court as well. There's always a question about what I do if I do have a conditional green card and I go through the happenings with my spouse. I'm either not able to stay with him because I want a divorce, or I'm going through the abusive relationship and I need a divorce. ওকে। তিনি যেটা বললেন যে যদি পুলিশ কল করেন, পুলিশ এসে তো আসলে যিনি অ্যাবিউজ করছেন তাকে অ্যারেস্ট করবেন। আবার পাশাপাশি আপনার এই যে কেউ যদি কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ডের মধ্যে থাকেন, তাহলে সেখানে আপনার পুলিশের এই যে আপনাকে নির্যাতন করা বা অ্যাবিউজ করা, সেটা থেকে আপনি মুক্তি পাবেন। তো সেটাই উনি বলছেন যে কিভাবে কি করতে হবে যদি এই ধরনের কেস কারো ঘটে থাকে, তাহলে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারেন। ইয়েস, মেরি প্লিজ গো অন। So for the purposes of your immigration status, even if you mutually agree to get divorced, but your marriage, when you entered into your marriage, was genuine, was for the purpose of living with your spouse for the foreseeable future,
and you entered into the marriage because you loved your spouse. That's the only thing that you would need to prove as a conditional resident when you file your paperwork, your petition to remove the conditions on your residence. If you prove to the USCIS that you entered into this marriage in good faith and for the foreseeable future, and proof also includes documentation of your joint residence, your joint marital relationship, that would be sufficient for you to remove for the USCIS to consider to remove the conditions and give you a 10-year green card, give you a permanent residence card. ওকে। খুবই ইন্টারেস্টিং কথা যে মেরি বললেন যদি এরকম ঘটে থাকে যে আপনাদের কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ডের মধ্যে আপনি আছেন, কিন্তু এর মধ্যে আপনাদের ডিভোর্স নিতে চাচ্ছেন, এবং তখন যদি এমন হয় যে আপনার ডিভোর্স নিয়েছেন যদি হয়ে থাকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটা যদি আনকনটেস্টেড ডিভোর্স হয়, তাহলে সেখানে যদি প্রমাণ করা যায় যে বিয়েটা হয়েছিল গুড ফেইথে এবং ফরসিয়েবল ফিউচারের জন্য, যে গুড ফেইথে মানে আপনি বিয়ের সংসার করার জন্য হয়েছিল, এর মধ্যে অন্য কোনো সন্দেহ করার মতো কিছু ছিল না, বা এর মধ্যে অন্য কোনো বাণিজ্যিক ব্যাপার ছিল না, বা অন্য কোনো বিষয় ছিল না, তাহলে সেটা যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে গুড ফেইথে আপনার বিয়েটা করা এবং ফরসিবল ফিউচারের জন্য, তাহলে সেখান থেকে আপনি হয়তো এই কন্ডিশন রিমুভ করে লং টার্ম 10 ইয়ার্স বা 10 বছরের জন্য গ্রিন কার্ড পেতে পারেন, পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পেতে পারেন। ইয়েস প্লিজ। There are several bases under which you can remove your conditional residence. Number one, that your marriage is still strong and your spouse will join in signing the petition for removing the conditions on your permanent residence. And you can prove to the USCIS that I'm still married, I have very strong marriage, and we're filing this petition jointly with my spouse to remove the conditions. Number two, you can show to the USCIS that you've been married to your spouse, but you are requesting a waiver of your spouse's signature because you have been, during your marriage, you have been abused physically or psychologically, and you're claiming an abuse basis. Number three, that you entered into marriage in good faith with intention to stay with your spouse for a foreseeable future, but the marriage ended in divorce. And that's what we're here describing. ওকে। ম্যারি বললেন যে কয়েক রকমের আপনার কন্ডিশন রিমুভের বিষয় হতে পারে। এক হচ্ছে যে আপনারা বিবাহিত, বিয়ে করেছেন, আপনি কন্ডিশনের গ্রিন কার্ডের মধ্যে আছেন, এবং একটা সময় যে আপনি কন্ডিশন রিমুভের জন্য পিটিশন করলেন, এবং তখন আপনার হাজব্যান্ড অথবা ওয়াইফ যার থ্রুতে আপনি করেছিলেন তিনি সাইন করলেন এবং বললেন যে হ্যাঁ আমাদের বিবাহটা প্রপারলি চলছে। তখন সেটা প্রমাণ করতে হয় যে আমাদের বিয়েটা চলছে, সংসার চলছে, আমরা গুড ফেইথে কাজটা করেছি, সেটা কন্টিনিউ করছে। তাহলে আপনি সেখান থেকে কন্ডিশন রিমুভ করে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিতে যেতে পারেন। আবার যদি ইউএসসিএসকে আপনি এটা বলতে পারেন যে আপনারা গুড ফেইথে বিবাহ করেছিলেন, সেখানে আপনার অ্যাবিউজমেন্ট সেখানে ছিল, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার এই স্পাউস আপনাকে নানাভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে, যেটা আপনি প্রমাণ করতে পারছেন, তখন আপনি ইউএসসিআইএসকে বলতে পারেন যে ওয়েভার ফর দ্য সিগনেচার অফ ইউর স্পাউস, বলে আপনি স্পাউসের সিগনেচারটা ওয়েভ করার জন্য আপনি বলতে পারেন, তখন তার সিগনেচার লাগে না, আপনি সরাসরি নিজে থেকেই সেই কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ড থেকে রিমুভ করে আপনি পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি কার্ডে যেতে পারেন। আর থার্ড ওয়ান হচ্ছে যদি এমন হয় যে ম্যারেজটা একদমই আপনার গুড ফেইথে করেছিলেন এবং ফোর্সেবল ফিউচারের জন্য করেছিলেন, কিন্তু আসলে আলটিমেটলি ডিভোর্স এবং জটলার মধ্য দিয়েই গেল, তখন সেটাতে আর কিছুই করার থাকে না, তখন সেটাকে আপনাকে কন্টিনিউ করে সেখানে প্রমাণ করতে হয় যে গুড ফেইথেই করা, ফোর্সেবল ফিউচারের জন্যই করা, কিন্তু আসলে এখন আপনাদেরকে ডিভোর্স নিতেই হয়েছে। তারপর আপনি সেখান থেকে কন্ডিশন রিমুভ করে নানা স্টেপ পার করে আপনি পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিতে যেতে পারেন। ইয়া প্লিজ ম্যারি। Now, with any domestic violence, when a person calls 911, keep in mind that you never know how this whole situation might turn out to benefit or not benefit you.
So sometimes when police arrives, of course, they have to do their job. They have to question parties. They have to find out what happened. They have to find out what had occurred. They have to find out who was the first who initiated the argument, initiated the fight, initiated any physical assault. And the outcome of calling the police for people might not be what they might perceive to be. So I've had cases when a person came to me and said, well, my wife had started the argument and she threw something at me and I called the police, but police came and arrested me. And I don't know why, because I was not the one who initiated the argument or fight. So I'm not saying to just second guess you're calling the police or 911, but that's the outcome that might happen, even if you don't think that would be the case. In any event, any instances of arguments, fights, or a person being abused is not appropriate, is not right. So again, protect yourselves no matter what. If you are under threat or you are being verbally or physically attacked, call 911. খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কথা বললেন মেরি পনিস। সেটা বললেন যে যদি এমন হয় যে কেউ আপনার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের জন্য পুলিশ কল করলেন, কিন্তু পুলিশ আসার পরে ২ পক্ষকে জিজ্ঞেস করে স্বাভাবিকভাবে তারা জানতে চাইবে যে কে আসলে ইনিশিয়েট করেছিল এই ডিবেটটা বা কে আসলে ইনিশিয়েট করেছিল সেই মারামারিটা, যদি সেটা ঘটে থাকে। তখন যদি সেই 911 কলকারীও হয়ে থাকেন যে উনি কল করেছেন কিন্তু আসলে তিনিই ইনিশিয়েট করেছিলেন, তখন পুলিশ তাকেও অ্যারেস্ট করতে পারে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে এটা ঘটে থাকে যে যিনি কল করেছেন তাকেই পুলিশ অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে, যদি তার এটা প্রমাণ হয় যে তিনি বিষয়টা শুরু করেছিলেন। ফলে প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্যই একটা পজিটিভ লজিক্যাল জায়গাতে থাকা ভালো, সত্যের সঙ্গে থাকা ভালো। আর এট দ্য সেম টাইম মেরি এটাও বলছেন যে কোনো কারণে সেটা আপনার সহ্য করা উচিত না। কল 911 যদি দরকার হয় এবং পুলিশের বা সাপোর্ট দরকার হয়, তখন সেখান থেকে আপনার পুলিশের সাপোর্ট নেওয়ার জন্য 911 কল করতে পারেন। আমরা যাচ্ছি মেরির কাছে। প্লিজ। So sometimes the abuser, so sometimes there are relationship when there's marriage, the wife or the husband has no legal status, and there are no paperwork that were filed on behalf of the illegal spouse, and there are instances of domestic violence from the U.S. citizen or a permanent resident abuser. Okay. So what we do in that case? Correct. Yes. Believe it or not, if proven that the person became a victim of domestic violence, victim of a felony assault, that rather, or attacks and assaults from his or her spouse, that person might qualify to file for a U visa that is designed for victims of criminal activity in the United States. That would be another way to consider legalizing in the United States if you have become a victim of domestic violence from your U.S. citizen abuser or spouse, and if you do not have any possibility to legalize any other way. নাইস, খুবই সুন্দর কথা। ধরেন এমন যদি হয় যে আপনার অনেকে আছে যে তাদের বিবাহ হয়েছে, তারা বিবাহর সম্পর্কের মধ্যে আছে, কিন্তু নানাভাবে তারা কোনো রকম কেস ফাইল করেনি, কাগজ ফাইল করে নাই, এবং তারা তার হয়তো কোনো লিগ্যাল স্ট্যাটাসই নাই স্পাউসের, হাজব্যান্ড অথবা ওয়াইফের। সেই সময় যদি কোনো রকম ভায়োলেন্স বা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হয়, তাহলে কি হবে? তো মেরি পনিস যেটা বললেন যে তখন যদি এমন কোনো ফেলানি ঘটে থাকে যেটা আসলে আইনের দৃষ্টিতে ফেলানি, এবং তখন ইউ ভিসার জন্য সেই ভিকটিম আবেদন করতে পারে।
কারণ এখানে ভিকটিম অফ ইললিগাল অ্যাক্টিভিটিস, যেমন ইললিগাল অ্যাক্টিভিটিসের জন্য তার যদি কোনো রকম লিগাল স্ট্যাটাস নাও থাকে, তখন তিনি ইউ ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং তার উপর যে টর্চারটা হয়েছে তাকে যে করা হয়েছে সেজন্য যে সেই অভিযুক্ত সিটিজেন সে যে এই কাজটা করেছে সেটা প্রমাণ করতে পারলে তখন ইউ ভিসার জন্য আবেদন করা যায় এবং সেটাতে আপনার কোনো স্ট্যাটাস বা অন্য কোনো কিছু দরকারই পড়ে না। ইয়েস প্লিজ গো অন। So U visa does not require for the a assailant to be to have any status in general. U visa does not require for the victim to show that he or she was abused by a person who has a status in the United States. It is not required. The instance that I just discussed was because normally, you know, it relates to someone who is in a domestic relationship with a partner who is normally or commonly has a U.S. citizenship status or green card status. But in general, to apply for U visa, you do not need to show that a person who attacked you or a person who abused you and injured you has a legal status in the United States. It is not required. ওকে, ওকে। নরমালি তো দেখা যায় যে আসলে কোনো কিছু আবেদনের জন্য আপনার লিগ্যাল স্ট্যাটাস দরকার হয়। কিন্তু ইউ ভিসার জন্য আবেদন করতে গেলে যদি আমি ঠিকমতো বুঝে থাকি, আমার ভুল হয়ে থাকতে পারে, যে ইউ ভিসার জন্য আবেদন করতে গেলে তখন আপনার লিগ্যাল স্ট্যাটাস বা কোনো কিছুই দরকার পড়ছে না। তখন সেখানে আপনার একজন ইউএসএ তে বসবাস করে যার একটা স্ট্যাটাস আছে, লিগ্যাল স্ট্যাটাস আছে, সে যদি এই ধরনের কিছু করে থাকে তাহলে আপনি তার এগেইনস্টে ইউ ভিসার জন্য আবেদন করতে পারেন। Yes, please. If you have another basis for your legalization, if you don't have any other option and you have become a victim of domestic violence, is of course filing for a petition under a VAWA, which is Violence Against Women Act, with the USCIS. You have to prove several factors to USCIS to be eligible to receive a eligibility. But normally, if you are married to a U.S. citizen or a permanent resident, and you entered into a marriage in good faith, you resided with that person as a husband and wife, and among other things, you have become a victim of abuse, physical, verbal, or psychological. You will be entitled to receive the grant of petition under Violence Against Women Act, and you will be able to apply for a green card as a result. এখানে বেশ কয়েকটা পথের মধ্যে মেরি পনিস যেটা বললেন যে এখানে আরেকটা বিষয় আছে ভাওয়া, যেটাকে VAWA বলে, ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন অ্যাক্ট। যদি এটা শুধুমাত্র উইমেন হতে হবে তা না, ম্যানদের ক্ষেত্রে এটা কাজে লাগে। যে আপনি যদি এটাতে দেখেন যে আপনার কোনো একজন আপনার উপর টর্চার করছে বা অ্যাবিউজ করছে, তখন আর কোনো ওয়ে না থাকলে আপনি ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন অ্যাক্ট এটার আন্ডারে আপনি আপনার স্ট্যাটাস চাইতে পারেন এবং তখন এটার ইন দ্য লং রান যদি আপনি প্রপারলি প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে সেখান থেকে আপনি গ্রিন কার্ডও পেয়ে যেতে পারেন। এটা মেরি পনিস বললেন। Yes, please. So of course, the domestic violence is never a good basis for gaining any legal status in the United States. Parties who enter into a marriage always hope that everything is going to be working out. They're going to be happy in their marriage. They're going to be having a very good lasting relationship. It is not always the case. And that's when all those immigration law provisions come into the place for people to be helped to legalize here based on, unfortunately, the abuse that they suffer from their spouses.
ওকে, ম্যারি যেটা বললেন যে আসলে এইটা আপনার ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিটাই আসলে আপনার এখানে সিটিজেনশিপ বা অন্য কিছু পাওয়ার জন্য মূল বিষয় না। ফলে আপনার নানাবিধ কারণের মধ্যে থাকে। যদি একটার পর একটা আপনার কোনো জায়গায় আপনি নিজেকে প্রমাণ করতে পারেন এবং সেটা যদি আপনার কোনো না কোনোভাবে আপনাকে বিভিন্ন আইন আপনাকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে। ফলে একটা লিগ্যাল জায়গাতে থেকে সুন্দরভাবে জিনিসটাকে এগিয়ে নেওয়াটাই সবচেয়ে বড় বিষয়। মেরি, I want to ask you if someone wants to divorce as uncontested divorce. So if they file an uncontested divorce, but few days later, if someone of them asks for different kinds of facilities for child support or something else, what will happen? Well, normally before filing, so when one party files for a divorce and the other party should be served with a divorce petition. Say it's a wife and she's Okay. served with a divorce paperwork. Okay. She has an option to file an affidavit saying that I read the divorce petition and I don't have any objections. I don't contest any of the grounds. So I ask the judge to make a decision, to put this case on a calendar and to make a decision and issue a divorce judgment. Okay. If she wants to contest any of the grounds, I mean, look, even if she files a divorce, an affidavit saying that I don't want to contest any of those grounds, and then she changes her mind, there's always a modification that she can make. There's always she can file a motion or request for the judge to consider her modification to her previous affidavit that stated that she's not contesting the divorce. And she can argue through her lawyer why now this case is becoming contested case. And she can argue that there are issues of child support, there are issues of maintenance, there are issues of marital property. But usually when a party agrees to not contest, the parties have discussed those issues and the parties attest to the judge that the issues have been discussed and those issues have been addressed, and there's no really issues for the judge to consider on the grounds of child support or marital property or maintenance. But there's always modification that the party can make to say that, hey, I see there's an issue and I want to bring this up to you, and now I'm contesting this divorce, the divorce proceedings. ওকে, আমি মেরিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যদি এমন হয় যে কেউ কোনো দুই পক্ষ হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজন মিলে তারা ঠিক করলেন যে আমরা আনকন্টেস্টেড ডিভোর্স দিব, আমরা কোনো রকম ঝামেলা করতে চাই না এবং দুজন সাইন করে দিলেন, বা একজন পিটিশন ফাইল করলেন, অন্যজনের কাছে সেটা গেল। তখন যদি সেটা আনকন্টেস্টেড ডিভোর্সের জায়গায় যদি তারা চাইল্ড সাপোর্ট অথবা ম্যারিটাল প্রপার্টি নিয়ে কোনো রকম দ্বিমত আসে তাহলে কি হবে? তো ম্যারি বললেন যে যদি এরকম হয় যে কোনো সময়ে হি অর শি ক্যান চেঞ্জ হিজ অর হার মাইন্ড। যদি এমন হয় যে যেকোনো সময় উনি মনে করলেন যে না এই বিষয়ে ডিসকাস করা হয়েছিল বা এটা আসলে কেন আনকন্টেস্টেড ছিল কিন্তু এখন এটা কন্টেস্টেড ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে, সেটা যদি তারা অ্যাটর্নির থ্রুতে বোঝাতে পারে জাজকে, তাহলে সেটা সেই মুহূর্তেই সেটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। ফলে আপনার দুইটা পয়েন্ট, একটা হচ্ছে চাইল্ড সাপোর্ট আর ম্যারিটাল প্রপার্টি বা অন্যান্য বিষয় যেটা রিলেটেড, সেটা নিয়ে যদি কোথাও কোনো দ্বন্দ্ব না থাকে তাহলে আপনি আনকন্টেস্টেড ডিভোর্সটাতে এগিয়ে যেতে পারেন। ইয়েস প্লিজ। It is always a very good idea, of course, to discuss everything with an attorney. Once you receive the divorce complaint, it is a very good idea to speak to a lawyer and go over of your facts and circumstances. If you feel that you should be entitled to a marital property, you're entitled to any maintenance from your spouse, and that you want to fight the custody, your lawyer will navigate on your behalf
and will advise you how to pursue and proceed with answering to the divorce complaint. And there's always a settlement agreement that the parties can reach, which will include all those bases for a judge to consider. Settlement agreement always becomes a part of the divorce, and settlement agreement states that parties have agreed on the very issues of child support, maintenance, marital property, and such on. এক্সেলেন্ট। যদি এমন হয় যে আপনি কোনো রকম একটা নোটিশ পেয়েছেন ডিভোর্স বা এই রিলেটেড, তাহলে মেরি বললেন যে সঙ্গে, সঙ্গে কনট্যাক্ট ইউর অ্যাটর্নি অর টক টু ইউর অ্যাটর্নি। যে আপনি এই ধরনের কোনো নোটিশ পেয়ে থাকলে অ্যাটর্নির সাথে কথা বলাটা সবচেয়ে ভালো। আর পাশাপাশি এটা বললেন যে যদি এমন হয় যে সেটেলমেন্ট এগ্রিমেন্টটা আপনার যেকোনো ডিভোর্সের একটা পার্ট। যদি আপনার সেই জায়গা থেকে আপনার কোনো রকমের কনটেস্ট করার মতো জায়গা না থাকে, সবার যদি আপনি এগ্রি করে যান, সেটেলমেন্ট এগ্রিমেন্টটা যদি প্রপারলি হয়ে থাকে, তাহলে আনকনটেস্টেড ডিভোর্সটাতে এগিয়ে যায় মানুষজন। আর যদি সেখানে আপনার কাস্টডি নিয়ে ফাইট করতে হয়, যদি আপনার ম্যারিটাল প্রপার্টি নিয়ে ফাইট করতে হয়, চাইল্ড সাপোর্ট নিয়ে ফাইট করতে হয়, তাহলে সেখান থেকে দেখা যায় যে আপনার এটা কনটেস্টেড ডিভোর্সের দিকে চলে যাচ্ছে। ফলে এই সেটেলমেন্ট এগ্রিমেন্টটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, যেটা ম্যারি বললেন যে প্রত্যেকটা ডিভোর্সের সঙ্গে সেটা খুবই জড়িত। ইয়েস প্লিজ। Please keep in mind that if parties do not come to an agreement, the process can be very long. It might last over 2 years. The amount of money you spend on legal fees, the amount of time you spend on appearing in court for a mitigation or before a referee to consider all those issues is essentially time that you have to spend. You have to consider it. So the sooner you and your spouse come to an agreement on all those issues, the better for you, because again, the divorce process is a very long and a very time and money consuming process. Just keep that in mind. সবশেষে ম্যারি যেটা বললেন যে আসলে ডিভোর্স প্রসেসটা অত্যন্ত খরচের এবং এটা লম্বা সময় যায়। যদি সেটেলমেন্ট এগ্রিমেন্টটা প্রপারলি কাজ না করে বা সেই দিকে যদি ২ পক্ষের আস্থা না থাকে, তাহলে এটা এমনও হতে পারে মোর দ্যান 2 ইয়ার্স সময় লেগে যেতে পারে। ফলে আপনার এটা ভাবতে হবে যে যেকোনো এই ধরনের ডিভোর্স বা এর ক্ষেত্রে আপনার যদি নিজেদের মধ্যে সেটেলমেন্ট এগ্রিমেন্টটা প্রপারলি না হয়, তাহলে অনেক বেশি এক্সপেনসিভ হয়ে দাঁড়ায় জিনিসটা। ফলে ম্যারির এটাই সাজেশন যে আসলে ওইদিকে না যেয়ে যেকোনো কিছুই আসলে সমাধানের উদ্দেশ্যে যাওয়া ভালো। Mary, we already talked for 37 minutes. That's great. Already you took a class on divorce. Do you support divorce? No, I don't. Yeah. I'm all for family unity, for marriage. But again, if there are instances when you have no other choice, you cannot cohabit, you cannot coexist with your better half, then you have to think about what to do in your future. কারেক্ট। আমি ম্যারিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে অনেক বড় একটা ক্লাস হয়ে গেল, কিন্তু ম্যারি কি ডিভোর্স সাপোর্ট করে কিনা? তো ম্যারি বললেন যে নো, ম্যারি আসলে ডিভোর্স সাপোর্ট করেন না, কিন্তু যদি এমন হয় যে আসলে তার বেটার হাফের সাথে থাকাই যাচ্ছে না, কোনোভাবেই সেটা প্রপারলি কাজ করছে না, তাহলে সেই জায়গা থেকে আলাদা হয়ে যাওয়াই ভালো। So Mary, do you want to say something for your viewer and listener? I thank you for listening to me, to us today. We try to reconnect with you as much as we can. So just stay tuned for next live show. Follow up on Facebook for any news related to immigration. We're going to launch, I hope, Shamim, an Instagram page. Yeah, Facebook, where we will YouTube also and Instagram page. Correct. We'll also post some updates related to specifically to immigration. So yes, just stay tuned, and thank you for listening to us and viewing us today. But last 2 weeks we missed you a lot. You know, we've been very busy. I mean, it's very fortunate that we're very busy, and as you know, you have to find time to be live, and you want to reconnect with your viewers, but at the same time, you don't want to take away time from your clients. You don't want to take away time from your work. And it is also equally important. So that's how it works.
কারেক্ট। ম্যারি যেটা বললেন যে আমরা এরপরে ফেসবুক পেজের পাশাপাশি ইউটিউব পেজ এবং ইনস্টাগ্রাম পেজটাও আমরা ওপেন করছি। ফলে আপনারা কানেক্টেড থাকেন। গত সপ্তাহটা তার প্রচন্ড ব্যস্ততায় গেছে। শি ওয়াজ ভেরি বিজি লাস্ট 2 উইকস। ফলে এই ২ সপ্তাহের মধ্যে আপনার ক্লায়েন্টের কাছে যেমন সময় দিতে হয়েছে, তেমন এই অংশটা সময় দিতে হয়েছে। ফলে এখন থেকে সেটা আপনারা নানা রকম আপডেট পাবেন ইউটিউব এবং ইনস্টাগ্রাম পেজেও। সো আজকের মতো আমরা বিদায় নিতে পারি। Mary, we can say goodbye to our listener and viewers. Yes, thank you very much and goodbye. Stay safe until the next time. ওকে, ভালো থাকবেন, সেফ থাকবেন। ম্যারি এটা বলেছেন। শেষ পর্যন্ত আগামী সপ্তাহে আবার দেখা হবে। ধন্যবাদ সবাইকে।